Assalamualaikum students. I hope you all students are fine and well. I am your teacher Sir Zishan Lagari from Gulur Sani High School, Kasambad, Hyderabad. Class 8, subject Mathematics, and today we have lecture number 7. So in lecture number 7 we will cover exercise 3.2 and this is your last chapter of your first term. And inshallah in lecture number 7 we will cover exercise 3.2, and in previous lecture number 6 we have covered exercise 3.1 and introduction of chapter. Our chapter name is number system with base 2 and base 5. I already told you that number system we have 4 types: binary number system, decimal number system, hexadecimal number system, and octal number system. Binary number system we have base 2, numbers used 0 and 1. Decimal number system base 10, numbers used 0 to 9. Octal number system base 8, numbers used 0 to 7. Hexadecimal number system, hexa means 6 and decimal means 10. So we have 16 base, numbers used 0 to 16. 0 to 10, 0 to 9 we will use as numbers, then 10 to 15 we will use A as a 10, B as a 11, C as a 12, then so on. So we start the lecture number 7. We have first topic, significance of the number system with base 2 binary system. Today we will study the binary system base 2. So we have the number system with base 2 or binary system is used in digital computers. Number system जेको पंहिंजो 2 आहे, जेको binary system है जंहिंजी base 2 आहे, उहो कंहिंमें यूज़ थींदो आहे डिजिटल कंप्यूटर्स में. कंप्यूटर्स जी टाइप्स 2 टाइप्स हूंदा आहिनि, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. But binary number system is used in digital computers. Bi is a Latin word which means 2, as a bicycle, then so on. Bi जेको आहे Latin word आहे जंहिंजी माना आहे 2. Binary system is a system of base 2. जो तो bi आहे तो मतलब system of base 2 आहे. In this system we use 2 digits 0 and 1. हिन सिस्टम में पाण जेके 2 डिजिट्स यूज़ कंदासीं उहे पाण कहिड़ा आहिनि 0 and 1. Binary system are also called bits. Binary system bits भी कहलाईंदा आहिनि. If the electronic signal is present, अगर तव्हांजो सिग्नल प्रेजेंट आहे एज एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर टेक्स 1, अगर 1 ते आहे मतलब ऑन आहे फॉर इट, एंड इफ द सिग्नल इज एब्सेंस मतलब सिग्नल ऑफ आहे, सो कंप्यूटर टेक्स 0 ऑफ फॉर इट. सो हिन मां तव्हांजा ब्लैंक्स या MCQs एज अ अची सघंदा. सो एक्सरसाइज 3.2 वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. In decimal system there are 10 digits which are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In decimal system the base is 10. The number system with base 2 is also called binary system. As first slide में आउं तव्हांखे पहिरीं खां इंट्रोडक्शन ॾेई चुको आहियां त बाइनरी सिस्टम जी बेस छा हूंदी आहे, डेसिमल सिस्टम जी बेस छा हूंदी आहे, कहिड़ा नंबर्स यूज़ कबा आहिनि. सो सेम तव्हांजे ब्लैंक्स में बि उहे सेम आहिनि. In binary system there are 2 digits used which are 0 and 1. In decimal system we use powers of 10. तो डेसिमल सिस्टम में पंहिंजी पावर्स ऑफ छा यूज़ कंदा आहियूं 10 में. राइट साइड खां पाण पावर्स यूज़ कंदा आहियूं. सो 2 जो 2 जे मथां जीअं 0, 1, 2 देन सो ऑन. इन डेसिमल सिस्टम वी यूज़ पावर्स ऑफ 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव convert the following decimal numbers into numbers with base 2 system. हाँ डेसिमल में गिवन है ऐं तव्हांखे बेस 2 में कन्वर्ट करिणो आहे. अगर डेसिमल टू तव्हांखे बेस 2 में कन्वर्ट कयो बाय LCM कंदा, लेकिन जेको प्राइम फैक्टर तव्हां यूज़ कंदा उहो 2 कंदा, छो त बाइनरी जी जेका बेस हूंदी आहे उहा 2 हूंदी आहे. क्वेश्चन में तव्हांखे गिवन आहे 27 2 जे टेबल में कोन ईंदो आहे, छा ईंदो आहे 26. केतिरे टाइम ईंदो आहे 13 टाइम्स. सो वी हैव 2 13s are then 1 remaining बची वियो.
13 कोन ईंदो आहे 12 ईंदो आहे केतिरे टाइम 6 टाइम देन 2 6 are 12 रिमेनिंग छा बचो 1 6 ईंदो आहे 3 टाइम्स देन 0 मतलब पूरो डिविजिबल डिवाइड थी वियो देन 2 1s are 2 छो 3 कोन ईंदो आहे त 1 देन वी हैव 1 1 0 1 1 ऐं बेस 2 छो त बाइनरी आहे ऐं तव्हां हेठां खां मथां वेंदा so we have 1 1 0 1 1 so we have 2 answer 31 जो 31 कोन ईंदो आहे 30 ईंदो आहे 15 टाइम्स so we have 15 then 1 बचो 15 कोन ईंदो आहे छा ईंदो आहे 14 so we have 7 टाइम्स मतलब 2 7s are 14 then 1 7 कोन ईंदो आहे 6 ईंदो आहे छा ईंदो आहे 2 3s are 6 then 1 2 1s are 2 then we have 1 so we have 1 1 1 1 1 2 जो तो base 2 है 89 भी as the same 88 into I then 44 1 then 22 0 then 11 0 then 2 5s are then 10 then 11 I 1 2 2s are 4 then 1 so the 5 are then 2 1s are 2 0 so we have 1 0 double 1 double 0 1 base jo 2 so this is your answer. Question number 3 we have convert the following numbers of binary system into decimal system. अगर binary के ता decimal में convert कियो पोइ ता छा कंदा उनकी बेस सां मल्टीप्लाई कंदा ऐं राइट साइड खां तव्हां पावर्स कंदा जीअं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 देन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 राइट साइड खां पावर्स लगाए 0 1 2 2 पावर 2 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 2 पावर 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 जो 2 पावर कंहिं बि नंबर जे मथां पावर 0 हुजे उहो इक्वल हूंदो 1 सो वी हैव 4 प्लस 2 प्लस 0 6 10 this is your answer 10 तव्हांजी बेस है 111 0 then 1 multiplied by 2 power 3 plus 1 multiplied by 2 power 2 then plus 1 multiplied by 2 power 1 then plus 0 multiplied by 2 power 0 so we have 2 power 3 8 1 multiplied by 2 power 2 then your 4 थियो plus 1 multiplied by 2 power 1 2 plus 0 multiplied by 1 so we have 8 plus 4 plus 2 कितना थियो तव्हांजा 14 and 10 तव्हांजी बेस decimal ji this is your answer 1 1 1 as the same 1 multiplied by 2 power 3 plus 1 multiplied by 2 power 2 plus 1 multiplied by 2 power 1 plus 1 multiplied by 2 power 0 so if we have 1 multiplied by 2 power 3 8 plus 1 multiplied by 2 power 2 4 1 multiplied by 2 power 1 2 then 1 multiplied 2 power 0 1 then 8 1s are 8 4 1s are 4 2 1s are 2 then 1 1s are 1 केतिरो थियो तव्हांजो 8 plus 4 plus 2 plus 1 15 then 10 मतलब बेस आहे डेसिमल जी so this is your answer. Homework are 2 questions. First question, convert the following decimal numbers into numbers with base 2 system 256 4005 3252 2129. Second question we have, convert the following numbers of binary system into decimal system 101010 2 मतलब 2 तव्हांजी बेस गिवन है then B part 1011 10112 third part we have 1101011 2 मतलब base 2 गिवन है तव्हांखे डेसिमल में कन्वर्ट करणो है. Thank you so much students. Any question you have you can ask from me. Okay, Allah Hafiz.